MI11 Lite. ఇది ఫ్లిప్కార్ట్లో 19,000 అరౌండ్ తీసుకున్నాము. ఇది వచ్చేసి అన్బాక్సింగ్ అండ్ వీడియో స్టెబిలైజేషన్ ఎలా ఉంది అండ్ కొన్ని క్యాప్చర్స్ లైక్ ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ చూద్దాం. నా పేరు పాల్ అండ్ మీరు కనుక నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఆక్స్ కనెక్టర్, సి టైప్ ఆక్స్ కనెక్టర్ అండి. అండ్ సిలికాన్ కేస్, నార్మల్ వన్. సిమ్ ఎజెక్టర్, మొబైల్ అయితే చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంది. ఈ పోకో F1 వీటితో కంపేర్ చేస్తే చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంది. చార్జర్ అండ్ కేబుల్ అండి. ఈ బ్యాటరీ వచ్చేసి 4250 mAh బ్యాటరీ. అండ్ కెమెరాస్ వచ్చేసి 64 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా అండ్ 8 మెగాపిక్సెల్ అండ్ 5 మెగాపిక్సెల్. అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసి 16 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా. 6.55 ఇంచ్ మొబైల్ అండి, ఇది ఫుల్ హెచ్డి. క్విక్గా సెటప్ అయితే అయిపోయింది. చిన్న చిన్న అప్డేట్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఫస్ట్ సెటప్ అయిపోయిన తర్వాత వైఫై కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి అప్డేట్ అనేది అడుగుతుంది. ఇది MUI వర్షన్ వచ్చేసి 12.0.4.0. ఇంకొక అప్డేట్ అయితే ఉంది, ఇది నేను తర్వాత చేస్తాను. టోటల్ వచ్చేసి 128 GB అండి ROM అండ్ ఎక్స్పాండబుల్ అప్ టు 512 GB త్రూ మెమరీ కార్డ్ అండ్ 6 GB RAM. డిస్ప్లే అయితే చాలా నీట్గా ఉంది. ఇది వచ్చేసి నైట్ కంప్లీట్ డార్క్ ఉన్న టైంలో నేను తీసాను. ఇది డే టైం. కలర్స్ మాత్రం యాక్యురేట్ ఉన్నాయి. ఇందులో డైరెక్టర్ మోడ్స్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారండి, 23 మోడ్స్ ఇచ్చారు. దాని త్రూ మనం డిఫరెంట్ స్టైల్స్లో వీడియో రికార్డింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. వీడియో స్టెబిలైజేషన్ వచ్చేసి చాలా బాగుందండి. యాక్చువల్గా గింబాల్తో తీసినట్టుంది. అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ డ్యూయల్ మోడ్, అంటే ఫ్రంట్ కెమెరా రేర్ కెమెరా రెండు ఒకటేసారి వర్క్ అవుతాయి అన్నమాట. సో వ్లాగింగ్ మోడ్ అని చెప్పేసి కూడా అనుకోవచ్చు. సో ఇది జస్ట్ శాంపిల్ క్యాప్చర్స్ అండి, అన్బాక్సింగ్ అండ్ క్యాప్చర్స్. సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మీరు పోస్ట్ చేయొచ్చు. And thanks for watching. Thank you.